അസ്സലാമലൈക്കും. അഹദിൻ പരീക്ഷണം അലിയാർ തങ്ങളെ വീട്ടിൽ പട്ടിണി ഫാത്തിമ ബീവി കണ്ണീർ വാർക്കലായി കനിമലരുകലാം ഹസൻ ഹുസൈനെ കണ്ട് കാരാളകം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു നബിയുടെ പൂമോൾ ത്വാഹ നബിയോടോതി സങ്കടം ത്വാഹ നബിയോടോതി സങ്കടം. അഹദിൻ പരീക്ഷണം അലിയാർ തങ്ങളെ വീട്ടിൽ പട്ടിണി ഫാത്തിമ ബീവി കണ്ണീർ വാർക്കലായി കനിമലരുകലാം ഹസൻ ഹുസൈനെ കണ്ട് കാരാളകം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു നബിയുടെ പൂമോൾ ത്വാഹ നബിയോടോതി സങ്കടം ത്വാഹ നബിയോടോതി സങ്കടം. മോളെ നീ ക്ഷമിച്ചു നോക്ക്, പരീക്ഷണത്തിൻ ജയിച്ച് കാട്ട്, നാളെ ആ സുബർഗലോകം പരീക്ഷിടാനായി സബൂറ് കാട്ട്. ഫാത്തിമത്ത് സഹ്റ തിരിച്ചു വീട്ടിൽ ഫത്ത് വരിക്കാൻ ഉറച്ച മട്ടിൽ ഫലമത്ത് നാളെ സുബർഗമേട്ടിൽ ഉപ്പ കൊടുത്ത വാക്കിനൂർജമേ വിജയിച്ചു ഫാത്തിമ കുടുംബമേ. അതിൻ പരീക്ഷണം അലിയാർ തങ്ങളെ വീട്ടിൽ പട്ടിണി ഫാത്തിമ ബീവി കണ്ണീർ വാർക്കലായി കനിമലരുകലാം ഹസൻ ഹുസൈനെ കണ്ട് കാരാളകം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു നബിയുടെ പൂമോൾ ത്വാഹ നബിയോടോതി സങ്കടം ത്വാഹ നബിയോടോതി സങ്കടം. നമ്മൾ ഈ ചരിത്ര പാഠം പഠിച്ചിടേണം, ജയിച്ചിടേണം, തിങ്കൾ നബി ഉറത്ത മാർഗം വരിച്ചിടേണം, ഗമിച്ചിടേണം, വെതയത് റബ്ബിൻ തൗക്കുലാക്ക്, വ്യതിചലിക്കാതെ നടന്നു നോക്ക്, വഴി മാറിയിടും നിന്റെ ഹലാക്ക്, സബറിൻ പ്രതിഫലങ്ങൾ ഏറെയായി, സ്വർഗത്തിൻ മാർഗം പൂങ്കം സ്നേഹിത. അതിൻ പരീക്ഷണം അലിയാർ തങ്ങളെ വീട്ടിൽ പട്ടിണി ഫാത്തിമ ബീവി കണ്ണീർ വാർക്കലായി കനിമലരുകലാം ഹസൻ ഹുസൈനെ കണ്ട് കാരാളകം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു നബിയുടെ പൂമോൾ ത്വാഹ നബിയോടോതി സങ്കടം ത്വാഹ നബിയോടോതി സങ്കടം. Thank you, Zaid, for your melodious performance. Now, we move on to a very important and meaningful presentation. Today, our Hifz students are going to demonstrate Salah, the second pillar of Islam. Salah is not just a physical act, but a beautiful connection between a servant and his Lord. It is the first deed that will be questioned on the day of judgment, and the key to success in this world and the hereafter. Through this demonstration, our students will show the correct method of performing Salah according to the Sunnah of our beloved Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Let us watch with respectful and attention.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Myself Safa Nafisa. And I am Fatima Faza from Hifz. We are here to explain the whole procedure of Salah and ablution with the help of my friends. The Salah, as we all know, is the second pillar of Islam. It is the first thing about which the man shall be asked on the day of resurrection. It is obligatory on every sane adult Muslim to offer 5 times Salat at their fixed times. Allah says in the Quran, إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Surah An-Nisa, verse number 103. Verily, Salah is enjoined on the believers to be performed at fixed times. Prophet ﷺ said, العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. the difference between us and them non-believers is prayer. If anyone abandons it, he has become a non-believer. Abu Dawood, At-Tirmidhi, An-Nasai. From the hadith, it is clear that those who do not offer the salat cannot be called Muslims. All children must be trained to perform at correct times from the age of 7. After the age of 10, if they do not pray, they must be punished. The Prophet ﷺ said, مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. instruct your children to offer salat when they attain the age of 7 and beat them at the age of 10 for its sake. Now, before entering to the procedure of salah, we are required to undertake a certain purification procedure known as wudu, without which the person's prayer will not be acceptable in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, لا صلاة لمن لا وضوء له. one has no ablution, has no prayer. Now, I would like to call my friend Falak and Saliha from Hifz to demonstrate the procedure of ablution. It is recommended to brush our teeth before wudu. While washing the parts of the body for wudu, always begin with our right side. First step is to keep niyyah. Niyyah is a condition of value every act including worship. Make the intention for wudu in your heart. There is no need to say it out loud. Begin the taking of wudu by saying Bismillah in the name of Allah. Then take the water and we have to wash your hands 3 times. Take some water in our right hand, rinse our mouth and clean our nose. Wash your face 3 times. Wash your right arm up to the elbow 3 times. Wash your left hand the same way. Wipe over your head and both ears only once. Wash your foot up to the ankle 3 times. It is clear from the hadith that the parts of the body were all washed thrice, but some other hadiths show that they can be washed only once or 2 times. But the most important thing is to note that our Prophet ﷺ wiped over his head and ears only once. After taking wudu, we must say the following dua. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Now we have come to the end of ablution. Let's move on to the demonstration of Salah. Jazakallah khair, Falak and Saliha. Now I would like to call Ishal and Aisha from Hifz to demonstrate the Salah.
Like every other act of worship, the way to offer salah must be the same as how Rasul sallallahu alaihi wasallam taught us. عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. Malik bin Huwairis radiallahu anhu narrates, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "You pray in what manner you have seen me, how I was praying." Salah is a form of worship which starts with Takbiratul Ihram and ends with Taslim. The one who offers Salah must be aware that he is standing before Allah subhanahu wa ta'ala, the creator and lords of the world. He begins the Salah with the firm intention in his heart about the Salah that he is standing to offer. He raises his hands until his shoulder with open palms, saying Allahu Akbar. The fingers must not be spread out. The palms should face the Qibla. Then he places his left hand on his chest and the right hand over the left, holding the wrist of the left hand. Now the opening dua must be recited. Many forms of opening dua have been mentioned in the hadith. One of them is اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني خطاياي بالماء والثلج والبرد. Probably this is the one you recite in your salah. Let us learn another dua. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي وعرفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدها لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعدتك والخير كله في يديك وشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. After the opening dua, begin with Fatiha. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. In the first and second rakah, recite a surah or a few verses of the Quran. The following hadith tells us, عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخرتين بأم الكتاب ويسمع عن الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية. Abu Qatada narrates, the Prophet ﷺ used to recite al-Khitab, that is Fatiha, and 2 surahs in the first 2 rakat and recite al-Khitab in the last rakas. He used to make hearers verses often. He used to lengthen the first rakat and the second. Then comes Ruku. Once the Fatiha and few verses of the Quran have been recited, raise both palms up to the shoulders and say Allahu Akbar. Now bow down and hold both knees with your palms. Your back and head should be in a straight line. Your fingers must be spread on your knees. Both arms must be away from the body. His hands should rest on his knees with the fingers spread apart, taking care that his arms do not touch his body. The person should be calm and composed in the ruku posture and must not hurry it. The adhkar that Rasul sallallahu alaihi wasallam recited during ruku were سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Glory to be you, O our Lord, and praise be to you, O Allah, forgive me. Then comes i'tidal. Stand up from the bowing position, saying, Sami Allahu liman hamida, and stand straight. This is called the i'tidal. Both hands must be raised as in Takbiratul Ihram that was mentioned earlier. Now recite the following. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Allah, our Lord, all praise be to you, as much as they can fill the heavens and the earth and give everything which you want to be filled after that. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا لك الحمد.
O Lord, praise be to you. Then comes sujood. After the i'tidal, say Allahu Akbar and go down to prostrate. This is called sujood. Rasul sallallahu alaihi wasallam said, عن ابن عباس أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم على جبهتي، وأشار بيده على أنفه واليدين وركبتين وأطراف القدمين. I have been commanded by Allah to prostrate on 7 limbs, forehead concurrently pointed to the nose with hands, both knees, both feet. In the sujood, both hands, both feet, both knees, forehead and nose touches the ground. Both palms must be placed on the floor at shoulder's width. In the ruku and sujood, the arms must not touch the body. The way ruku is done is the same way for men and women. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. Narrated Anas radiallahu anhu that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "You should remain properly in prostration. None of you should stretch out your arms on the ground like a dog keeps its arm. While in sujood, do not spread out the finger. All 10 fingers and toes must be facing the qibla, and following are some supplication that can be recited while in sujood. سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. O Allah, forgive my sins in which silly and seriousness, the first one and the last one, hidden and obvious. Prostration is a moment when we are closest to Allah subhanahu wa ta'ala. So offer du'as to the maximum while we are in sujood. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء فيه. It is in the prostration that a servant gets close proximity to God. Therefore, you increase your prayer increase. The sitting between 2 sujood. Once the first sujood is done, raise your head saying Allahu Akbar and sit on your left foot, which should be placed under you, and the right foot must be kept upright with its toes facing the qibla. Both hands must be placed on your thighs around the knees. Your fingers must not be spread out. There are many du'as that can be said in the sittings. Let us learn one of them. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. O Allah, forgive me, have mercy on me, guide me to the right path, relieve me of my distress, give me comfort and provide me with the sustenance. After reciting this, perform one more sujood. Then sit briefly once more before standing up for the next rakah. This is called Julusul Istiraha. Once the second rakah is completed, there is a sitting which is called iftirash. We must sit on the left foot which is folded under us, and the right foot must be kept upright with the toes facing the qibla. This form of sitting is called iftirash. Your left hand must be on your left thighs near the knees. The index finger of the right hand must be held pointing forward, slightly moving it up and down while saying the tashahhud and the Ibrahimiyya salah. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. If the salah that we are offering has more than 2 rakahs, then stand up for the other rakahs, and in the final rakah sit on the ground, putting your left foot under the right foot, which will be kept upright with its toes pointing towards the qibla. This form of sitting is called tawarruk. In the final rakah, after the tashahhud and Ibrahimiyya salah, a supplication must be also recited. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني إنك أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحياي ومماتي ومن شر فتنة المسيح الدجال.
Besides those supplication, we may also recite any dua that have been mentioned in the hadiths. Finally, turn to your face to the right and say Assalamu alaikum wa rahmatullah once, and then turn to the left and say it again. With the salam, the salah has ended. Immediately after the salah, say astaghfirullah 3 times, then the following adhkars. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Then recite Surah Al-Kursi, Falak, Nas and Ikhlas. After this, say the following Subhanallah, Alhamdulillah and Allahu Akbar 33 times. You can say all the above 33 times and following adhkar once and complete 100. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. None has the right to be worshipped except Allah alone without partner. To Him belongs all sovereignty and praise. He is over all things omnipotent. By this we have come to an end. Jazakallah khairan, Ishal and Aisha. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.